Very good evening, children, to all of you. Am I audible to all of you? Yes. Very good evening, Priyadarshini. Very good evening, Harini Shri, and very good evening, Jayashurya. Can anybody tell me, am I audible to all of you? My voice is reachable to you all? Yes? Yeah, very good evening, Sanjay. Very good evening. Hi to all of you. So today we are going to discuss is about plant kingdom. Shall we start the plant kingdom with a small fun event? Yes, sir? Yes, Mercy, I am waiting for you to say that comedy. Yes, Dharini, very good evening. Yeah. Can anybody tell me, a boy cannot give a flower to a girlfriend. What is that flower? The boy don't want to give the flower to his girlfriend. What is that flower? Yes. Yes, Mercy. Yes, Sanjay. Dharini. Answer. Answer. What is the answer? Yes, Harini Shri. Is anybody? Yes, it is cauliflower. As we are discussing about plant kingdom, I want to give a funny thing. Yes, question is, yeah, Dharani, you are very correct. It is cauliflower. It is cauliflower. Very correct. So the boy won't give flower to his girlfriend. Is cauliflower. Okay. With that funny joke, we will continue plant kingdom. So we discussed already plants. They are made up of cellulose as their cell wall. They have chlorophyll pigments. They show alternation of generation with a haploid gametophytic and diploid sporophytic. Okay. And we also discussed some plants are parasitic and some plants are insectivorous. Yes, am I correct? Yes, it is cauliflower, Mercy. You are very correct. Yes, good evening, Lakshmi Priya. Good evening. Okay. So, we are going to discuss about how they started the classification. As you all know, the ancient father is Aristotle, who made Plantae and Animaliae. Of course, we discussed in the last class. I am just recapping. And Plantae we have herb, shrub, tree, all that. Animaliae we have with blood and without blood. Okay. And after that, of course, Linnaeus came. Okay. And Linnaeus made artificial system of classification. So, can anybody tell me what is artificial system? What are the points we will consider? Yes. So, artificial system of classification, we classify based on the length of stamen or number of stamen. So, the reproductive characters are being considered. Do you know who made this artificial system of classification, children? Yes, yes. So, reproductive system is utilized for classification. Who made it? It is again Linnaeus, modern father of classification. Yes. Fine. Anyway, Sanjay, you are there. You are a man of 1 in 1000. Na? So, we don't want to worry about 50 now. So, let us proceed. Artificial system of classification is over. Fine. Then we need to know what is natural system. Of course, natural system of classification, morphological character is considered about the leaf, about the fruit, about the stem. All these are being considered in natural system of classification. Apart from that,
Three important characters have also been included. Can anybody tell me what are those three important characters? One thing I'll tell you, it is embryology. So that is embryology. Other two? Anybody? Anybody wants to say the answer, the other two? Yes, it is anatomy and phytochemistry. So, natural system of classification includes what and all? Apart from morphological appearance, embryology, that is embryo study, anatomy, appearance, tissue level and all that, phytochemistry. All this is considered in natural system of classification. Yes. Who made this natural system of classification? Yes, very good. Very good evening, my dear friend. Ajay. That is Pushpa Kumar, right? Yes, Dharani, anatomy I wrote and phytochemistry also. This is studied by Bentham and Hooker. Okay. And third set of classification is phylogenetic system of classification. Phylogeny reveals about what? So it is phylogeny system of classification reveals about evolutionary relationship among the plants. Phylogenetic classification is about evolution. I hope you are clear about the three classification we discussed. One is artificial, which was made by Linnaeus, where the sexual characters have been considered. Natural, apart from morphology, anatomy, phytochemistry, embryological study have been considered. Phylogenic means evolution. So origin has also been ancestral wise, it is considered. Apart from that, we have also three different kinds of taxonomy. So what are those things? Let us see. Good evening, Gopika. Good evening. Numerical taxonomy. It is number based. Yes or not? For example, you can take a man, a monkey, or a pavo, peacock. Now you take the first character, skin is in the form of feathers. Of course, here you will say negative, negative, but positive. Like that, you have to take thousands of characters. Finally, how many positive, how many negatives you have to calculate. So, how far we are related to the birds can be identified. Yes or not? Am I correct, children? This is numerical taxonomy. It is otherwise called phonetic method. And this phonetic method is proposed by John Drake. Only proposed this method. Okay. And then we are discussing chromosome number, chromosome banding pattern in what taxonomy, children? Chromosome banding pattern in what taxonomy? Is any of you? Yes, Darunika. Very good evening. Happy to see your name. Chromosome number, chromosome pattern are considered. It's a possible question. It is cytotaxonomy. Am I correct, children? Cytotaxonomy. Yes, sir? So it is cytotaxonomy. If we study about cellular organelles, then it is considered to be like cytotaxonomy is over. Then karyotaxonomy, cell organelles. If we study, it is what we call it as karyotaxonomy. I hope you are clear. So let us see about these things in our slide also.
Yeah. So we discuss artificial, of course, and you know the drawback. We discuss what and all the drawback in two kingdom in Linnaeus already. Natural taxonomy. Phylogeny is based on evolution. Okay. Of course, you know, apart from that numerical taxonomy, I told you how we compare plus and plus we are giving or minus. And this is cytotaxonomy based on chromosome number, banding pattern, structure, etc. Chemotaxonomy is about chemical constituents of the plant. Yes, sir? And also karyotaxonomy is there with the cellular organelles. I hope you are all clear. Any doubt? Yes. Yes, Pranav, very good evening to you. And shall we proceed to the algae? Children, if you do not have any doubt, let us proceed to the algae. So, what is the habitat of algae? We generally found algae everywhere. It is cosmopolitan. Am I correct, children? You find in dump areas, you find in rocks also, fresh water, marine water, even on the walls. Am I correct? But they have given 3 important places has habitat in our NCERT. Anybody, can you guess? Yes, Subhan, very good evening, Subhan. 3 important places are there as their habitat. What is it? It is moist stone, and soil and wood. Okay, so that is the habit. Before we proceed into the algae, shall I ask one more question, children? A funny question. So habitat is cosmopolitan in distribution. Of course, the NCERT line is moist stone, soil and wood. This is regarding its habit. Okay, fine. Now can I ask you, of course it may be even a parasite on sloth bear. And it is also, we can find it in lichens as a symbiotic relationship with the fungi. So this is regarding their habitat. Now let me ask you one question, children. Can anybody tell me a scary plant? What is a plant which is very scary? Who will answer me? Yes, Pranav, my friend Pushpa Kumar's friend. Can you answer me? What was that scary plant? Scary plant. Yes, Subhan. Yes. Yes, my dear Mercy. Dharani. Touch me not plant, banyan tree. Scary, huh? Banyan and touch me not plant. Is it scary? Yes, sir? Yes, Mercy. I'm waiting for your answer, Mercy. Yes, it is bamboo. Very scary. Am I correct? Yes. Bamboo is a scary plant only. Yes, we discovered, no? So the mark goes to me only, Jayasuriya. I only answered. Fine, coming back. So it is cosmopolitan, moist stone, soil and wood is the NCERT line. Of course, it's a parasitic plant also, algae, and we find it in sloth deer as an ectoparasite, of course, and lichens. Fine. And you find it is a thalloid structure. What is thalloid? Thalloid means it does not have any stem, root
or leaf. So no stem, no root or leaf is what we call it as thalloid. Okay, and of course you find chlorophyll pigments predominantly. Apart from that, other colors are also there. And we have 11 classes, but NCERT kind enough to make us learn only 3 major classes, which is chlorophyceae, pyophyceae and rhodophyceae. So before we proceed to that, let us see what are the economical importance of algae. Okay, and algae you consider to be, they are main consumer of carbon dioxide and they perform photosynthesis. Okay, and they are the primary producer in aquatic system. So you know, food chain, producers, consumers, and then secondary consumer. So these are producers actually, they are the primary level tropical system. And 70% of the marine algae are edible. Can you give some example which are edible algae? Yes, Shrikant, very good evening. So one of my student, again a doctor student, and doing supporting me. Thank you all. Thank you for your love and support, Shrikant. 70% marine algae, of course, laminaria. Yes, spirulina is even edible only. But in NCERT, laminaria, sargassum and porphyra. This is what given, no? So most of the algae are edible, that means, of course. Even chlorella is edible. Space travelers will take the chlorella. Okay. Apart from that, any other usage comes to your mind, children? Of course, we make ice creams and jellies using Gracilaria and Gelidium. Gracilaria and Gelidium. Okay, and hydrocolloids. Hydrocolloids which hold the water. Okay, carrageen. So these are the economical importance. Carrageen. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் மில்க் சாப்பிட்றோம் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வீட்டில் வந்து மாசி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோம். மாசி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வீட்டில் வச்சதும் என்ன ஆகும்? சாக்லேட் எல்லாம் அடியில் வந்துடும், மில்க் எல்லாம் மேலே போயிடும் இல்லையா மாசி? அப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த கேரகீன் ஆட் பண்ணும்போது ஆசிட் இஸ் ஹேவிங் ஆல்ஜீன் ஹைட்ரோகொலாய்டு இருக்கிறதுனால யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால தான் நம்ம வெளியே வாங்கி குடிக்கிற சாக்லேட் மில்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெலிஷியஸாக எம்மியாக யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது சாக்லேட் எல்லாம் அடியில் போயிடும், பால் எல்லாம் மேலே வந்துடும் இல்லையா? அது ஹைட்ரோகொலாய்டு. இந்த ஜெலிடியம் அண்ட் கிராசிலேரியா ஜெல்லிஸ், நீங்கள் இந்த ஜெல்லிஸ் எல்லாம் மிட்டாய் சாப்பிட்றீங்க இல்லை, கடல் பாசி தேசே இன் தமிழ். இந்த கடல் பாசி வந்து திக்கனிங் ஏஜென்ட்டாக பாயசம்ல கூட சில வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ். With that note, shall we proceed to the chlorophyceae, children? Yes, Prabhakar and Darshan, Pushpa Kumar's friend. Yes, Pushpa Kumar, your voting is rising now. Very good evening. Vasi, yes, you are my student. You didn't go to kitchen and all, you prepare and go to operation theatre and play there. Okay? Yes. Now let us continue. You do surgery, Mercy. Don't do chocolate milk and all. Fine. Let us see now. Chlorophyceae. Habitat பார்த்தோம்னா எங்க இருக்கு அதிகமா? Mostly fresh water. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? Few of them in brackish water and marine. Mostly fresh water தான் இவங்க இருக்காங்க. ஓகேயா? அப்ப பிகமெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான பிகமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
chlorophyll A இருக்கு and chlorophyll B இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இதை ஆர்டராக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ABCD. AB வந்து குளோரோஃபைசியாக்கு முடிச்சிட்டோமா, AC வந்து பியோஃபைசியாக்கு போடுவோம், AD வந்து ரோடோஃபைசியாக்கு போடுவோம். Am I correct children? ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ், பேஷண்ட் டெட். இல்லை மர்சி வந்து அப்படிலாம் செய்ய மாட்டான். She has some mercy, no? So she will safeguard the patient. Okay. So pigments வந்து chlorophyll A and B இருக்கு. chlorophyll இருந்தால் அடுத்தது என்ன இருக்கணும், அது எங்கே இருக்கும், chloroplastல தான் இருக்கும். So we have chloroplast. இப்போ இந்த chloroplast என்னென்ன ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கலாம், இல்லை கப் ஷேப். கப் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிளாமிடோமோனாஸ்ல கப் ஷேப்ல இருக்கு, ஸ்பைரல் வந்து ஸ்பைரோகைரால இருக்கு, டிஸ்க் ஷேப் வந்து குளோரெல்லால இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப். கேர்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூலோத்ரிக்ஸ்ல கேர்டல் ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆர்டரா படிச்சுட்டு வரோம். ஹேபிட்டட் முடிச்சிட்டோம். அஃப்கோர்ஸ் பிகமெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். குளோரோபிளாஸ்ட் வேரியஸ் ஷேப்ஸ்ல இருக்கு. இதுல வந்து நமக்கு குளோரோஃபைசியா வந்து மேபி இட் இஸ் யூனிசெல்லுலார் மொட்டைலுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன, கிளாமிடோமோனாஸ். இல்லையா? நான் மோட்டைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோரெல்லா. அஃப்கோர்ஸ் பிரான்ச்டு பார்த்தோம்னா ஃபிலமெண்டஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்பைரோகைரா, யூலோத்ரிக்ஸ். நாட் பிரான்ச்டு இவங்கெல்லாம். இப்போ பிரான்ச்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாடோஃபோரா. ஸோ ஷுட் ஐ ரைட் தோஸ் திங்ஸ்? மொட்டைல் பார்த்துட்டோம். நான் மொட்டைல் வந்து chlorella, of course filamentous, unbranched, spirogyra. Spirogyra நமக்கு previous yearல question இருக்கு, which is commonly called pond silk அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. pond silk or pond scum அப்படின்றது எதுனா spirogyra. சரியா? இப்போ நீங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா filamentous branched வந்து நமக்கு யார் வரா, கிளாடோஃபோரா. Yes sir. So இது வந்து different types of course what is colonial algae? காலனியல் ஆல்கேக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். which is colonial algae? Yes. Colonial algae. Yes, Anita, very good evening. Yes, it is the correct answer, Anita. Wallbox is the correct answer. Yes, sir? Fine. அது colonial algae. Fine. இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் இன் algae வந்து ஆல் ஃபார்மேட்ல நடக்குது. லைக் வெஜிடேட்டிவ் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. வெஜிடேட்டிவ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன். Okay, and then asexual by producing spore. Asexual. Asexual it may produce zoospore. அப்படின்னா என்ன, இட்ஸ் அ மொட்டைல் ஸ்போர். இப்போ இப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஏ பிளானோஸ்போர் அப்படின்றது நான் மொட்டைல். அப்போ அதுக்கு ஃபிளாஜெல்லாம் கிடையாது. and thin wall, thinna irukku. Akinates, which is also non-motile, thicker wall. So இதுதான் அவங்களோட டிஃபரன்ஸ். ஏசெக்சுவல்ல ஸ்போர்ஸ் வந்து 3 விதமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஏ பிளானோஸ்போர், ஏகைனேட்ஸ் அண்ட்
zoospore. Am I correct? Yes, very good, Shubhan. Yes, very correct, Arini Shri. Yes, ma Priyadarshini, it is volvox. Are you all clear about asexual reproduction? Fine. Let us see the sexual reproduction. So sexual reproduction, we have three types of gametes possible. It may be isogamy, means in morphologically and physiologically similar. So morphologically identical. Appo either they may be motile irukkalam or non motile irukkalam. Motile irukradhukku example chlamydomonas. Non motile example of course pyrogyra. இல்லையா? அப்போ அனைசோகேமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைசோகேமியில் they are dissimilar in size morphologically. அப்போ ஒன்று பெருசாக இருக்கலாம், ஒன்று குட்டியாக இருக்கலாம், அது வந்து dissimilar. Can you give example for anisogamy? Again chlamydomonas. Oogamy. Oogamy பார்த்தீங்கன்னா morphologically and physiologically they are dissimilar. அப்படின்னு பார்க்கும்போது example என்ன? Who will give me the example? Yes, children. Example. Yeah, generally they are zoospore, but possibilities are there. Okay. Morphologically and physiologically dissimilar வந்து எந்த ஆல்கேல நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா volvox and of course chlamydomonas லயும் oogamous type இருக்கு. volvox as well as the fucus. Yes, volvox and fucus is the correct answer. Very good, 100% correct. Yes sir. Yes. Are you all clear about this sexual reproduction in chlorophyceae? Chlorophyceae life cycle நம்ம பார்த்தோம்னா most of the chlorophyceae are undergoing haplontic life cycle. Of course இது புது புக்ல deletedல இருக்கு. நமக்கு portion வந்து NTA ரிலீஸ் ஆகுற வரைக்கும் it is better to learn. சப்போஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம படிச்சிட்டோம்னு இருக்கலாம், இல்லைன்னா பரவாயில்ல நம்ம படிச்சிட்டோம் எனிவே அப்படின்னும் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் டு லேர்ன். ஆப்லான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ லெட் அஸ் டேக் த chlamydomonas ஃபார் எக்ஸாம்பிள். when it undergo mitosis, you know chlamydomonas is haploid. அப்போ மைட்டோசிஸ் போனாலும் அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஹாப்ளாய்டு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேயா? So each one will form the individual chlamydomonas. Let us take it as a gamete. இந்த gamete என்ன ஆகுது? ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகுது. இப்போ இது haploid, இதுவும் haploid. இந்த ஸ்டேஜை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா quadriflagellate condition அப்படின்னு சொல்லுவோம். quadriflagellate அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 4 flagella இங்கே ஜாயின் ஆகும். ஓகே, இப்போ அடுத்தது நமக்கு என்ன வரும்? when they fuse they form zygote. of course zygote ஓட கண்டிஷன் என்ன? 2n. இது என்ன ஆகும்? it will undergo meiosis. சஞ்சய் நம்ம வந்து 6 to 7 எடுப்போம். லைக் எவ்வளோ முடிக்க முடியறதோ பார்ப்போம். If possible, we'll continue in the next class. If not, Tuesday also we can do.
Okay, very good evening, Wills. Yes, meiosis போனதும் நமக்கு என்ன வரும்? 4 haploid வருது. Spores. Again it will form chlamydomonas. அப்போ most of the stages இதுல என்ன இருக்கு? This is haploid. Am I clear to you? இது haploid, இது haploid, இங்கே haploid, except in the zygote stage. மற்ற எல்லா ஸ்டேஜும் நமக்கு ஹாப்ளாய்டு இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Am I correct? ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? யூலோத்ரிக்ஸ், okay, and then Volvox, Spirogyra, Chlamydomonas, Chara, இல்லையா? இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன நிமோனிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உதயா, wants violet sketch to color cute paintings. Am I clear to you? So Udaya wants violet sketch to color cute painting. Is the mnemonics to remember the chlorophyceae. Which among the following is chlorophyceae? அப்படின் கேட்கிறதுக்கு the Eulothrix is one of the algae which has A and D pigments with theophycean statementல correct and incorrect கொடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. So அப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது helpful இருக்கும். Am I clear to you all? Shall we proceed to the theophyceae? Any doubts anywhere? Yes ma'am. So now we are proceeding to the Bryophyta. Yes, very good. Chlamydomonas and yes, Bryophyta. இப்போ அதே ஆர்டர்ல நம்ம படிக்கலாம். அப்போ ஈஸியா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ ஹாபிட்டட் பார்க்கும்போது Bryophyta are mostly marine. இல்லையா? எஸ். அப்போ பிகமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கீங்க? உங்களுக்கு அங்கே ஏபி முடிச்சிட்டோம். அப்போ இங்கே ஏ அண்ட் சி இருக்கு. அண்ட் இது வந்து ப்ரௌன் கலர் அப்படின்றதுனால நமக்கு என்ன பிகமெண்ட்ஸ் இருக்கு? ஃபியூகோசாந்தின் பிகமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஏ அண்ட் சி ஃபியூகோசாந்தின் இருக்கிறதுனால சர்ஃபேஸ்ல நமக்கு என்ன கலர் இருக்கு? சர்ஃபேஸ்ல ஆலிவ் கிரீன் கலர்ல இருக்கும். ஸோ ஆன் சர்ஃபேஸ் இட் வில் கிவ் யூ ஆலிவ் கிரீன். ஓகே, ஆஸ் இன் டீப் வாட்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? இது இட் வில் கிவ் யூ ப்ரௌனிஷ் கலர். ஃபியூகோசாந்தின் அந்த கரோட்டினாய்ட்ஸ் பிகமெண்ட் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப செல் வால், அங்க நம்ம செல்லுலோஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். இங்க செல் வால் பாத்தீங்கன்னா செல் வால் will be having inner cellulose, outer algae. ஓகேயா? ஸோ இன்னர் செல்லுலோஸும் அவுட்டர் ஆல்ஜினும் இருக்கும் இங்கே செல் வால்ல. அப்போ என்ன இங்கே ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்? அஃப்கோர்ஸ் வாட் இஸ் தட் ஸ்டார்ச் இஸ் கால்டு? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? த ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பேர்ட் பை Bryophyta இஸ் கால்டு டேஷ். Anybody? Yes.
Very good, Dharani. Mannitol is the correct answer. Okay, mannitol. So we can remember Prime Minister, PM, for this to remember the starch. Otherwise, laminarian also is the answer only. Laminarian starch or mannitol starch. Okay. So it is prepared by Bryophyta. Of course, here also it undergo vegetative, asexual and sexual reproduction. Vegetative, sexual and asexual. Now if you see the unique points, we can find the filamentous ectocarpus here. Filamentous ectocarpus are very much gigantic kelps also. Okay. So these are the things comes here. Of course, apart from that, fucus is here, dictyota is there. I'll tell you how to remember the examples of the Bryophyta now. So the examples are laminaria, ectocarpus, dictyota, sargassum, fucus. So LED lights, super focus. You can remember the Bryophyta, laminaria, ectocarpus, dictyota, sargassum, fucus. LED lights for super focus. Yes, Lalit, very good evening. Very good evening, Lalit. Yes, so we finished till Bryophyta. Shall I show you in the PPT? Of course, you can see algae, of course, moist stone, soil and wood we discuss. On sloth bear, you can find it as an ectoparasite. Chlamydomonas unicellular non-motile, volvox colonial, unbranched filamentous eulothrix and spirogyra. Vegetatively, they reproduce through fragmentation. Asexually, zoospore, aplanospore and akinete. Sexual reproduction as always. Okay, fusion of gametes. Isogamy, morphologically similar, morphologically dissimilar anisogamy, morphologically and physiologically dissimilar oogamy. So benefits of algae, as they fix half of the total carbon dioxide and they are the primary producer in ocean. Most of them are edible. Agar is used in ice creams and jellies. This you might have taken. Okay. And of course, hydrocolloids, carrageen. Space travelers take chlorella and spirulina as their food. So we have three classes: chlorophysae, Bryophyta and rhodophysae. Chlorophysae, the pigments are A and B. Of course, it may be in different form: disc, plate, reticulate, cup shape, ribbon shape. So this is pyrenoids. So pyrenoid, where we reserve the starch in chlorophysae. Of course, inner will have the protein and outer will have the starch sheath. Okay. And then of course, layer also cellulose inner, pectin outer. Example, I told you the mnemonics. Reproduction we discussed. Bryophyta. So you can find filamentous ectocarpus, gigantic kelps, which may grow even for 100 meter. Pigments are A and C, xanthophyll, which is carotenoid, which has fucoxanthin. Starches is laminaria and mannitol. Of course, inner cellulose, outer algin is cell wall. And they have, we discussed it is thalloid, does not have root, stem or leaf. But they have holdfast, a root-like structure, stripe, a stem-like structure and frond, a leaf-like structure. Okay, so they have root-like,
stem like, leaf like. And I gave you the example to remember already. LED lights are super focus. So reproduction. So if you see fucus, so assume this is a hold fast and style and frond. It is 2n, okay, and this 2n, yes pa, very good evening, and it undergo mitosis, okay. So once it undergo mitosis, again it will produce the same kind of plant which is also 2n. Okay, so this life cycle, entire life it is diploid only, so it is diplotic life cycle. Apart from fucus, angiosperm and gymnosperm are also diplotic life cycle. Okay. Other thing, ectocarpus, if you see. So let us see the holdfast, style and the fronds. So let us take the ectocarpus, which is 2n. Yes, Pushpa Kumar, I am drawing Pushpa Kumar. Okay, it undergo mitosis, means the 2n, again it will produce the plant which is also 2n. Okay, now if it undergo meiosis, children, it forms gametes. So male gamete and female gamete, haploid and haploid. Yes or no? So when they fuse, it forms again diploid ectocarpus. So it is having haploid life cycle also, diploid life cycle also. So the condition we call it as haplodiplotic. Yes, Pushpa Kumar. Haplodiplotic life cycle. So they have haploid condition also, diploid condition also. Apart from ectocarpus, bryophytes and pteridophytes will also show the haplodiplotic life cycle. I hope I am clear with the algae. Economical importance already we discussed. About the life cycle, am I clear? Yes, a very good evening Kiran, I welcome you for the class. Okay, any doubt so far? Shall I proceed to the road of ICA, children? Road of ICA. Yes, Parthasarthi. Very good evening. So, shall I proceed to the road of ICA? Before I proceed to the road of ICA, shall I ask you a question? As always, yes, Dharani, I want to answer from you. The garden plant which is very cold is what? The garden plant which is very cold. Who will answer me? Yes. It's 5, 4. The garden plant which is very cold. Yes, Sanjay. Lavi, Pranav, Dharani, Parthasarthi, Ajay. Yes, come on, Ajay. The garden plant which is very cold. That is what hint. It is very cold. It's a garden plant. All thinking. 3, 2. Yes. Shall I say? It is chilly. So only it is very chill, not cold. Yes, sir? Yes, it is chilly.
Okay, fine. Let us go back to the Rhodophyceae now. Shall I proceed? Am I correct? Chilly. It's a cold plant, na? Chill. Fine. Rhodophyceae. Habit. We find mostly marine. Here also it is mostly marine. Indicates some are freshwater and some are brackish water. Yes? Yes, Pushpa Kumar. It is chilly. You discovered. 100% you are correct. Yes. So mostly marine, few are brackish water, few are fresh water. Okay. That is Rhodophyceae. Let us see the pigments. So if we see the pigments, AB, AC over. Cold, it comes in a chilly pigments. A and D along with phycoerythrin. What, Shubhan? You are approaching statement scientifically very hard. It is only the funny thing. Yes, Shubhan. Pigments is A and D and phycoerythrin, of course, which gives red color. Okay. And then, fine. So, you do not find any motile spore. So, non-motile spore and non-motile gamete is the characteristic feature of Rhodophyceae. So, non-motile spore and non-motile gametes is the characteristic feature. Very important point. Statement type question, they may ask you the algae which do not have the motile spore or motile gamete. Of course, it is Rhodophyceae. And cell wall of this, inner cellulose, outer we have glycogen and sulfates or pectin and sulfates. So this is what we found in the cell wall. Of course, as you know, they do not have any motile spore or motile gamete. Otherwise, reproduction is happening asexually and sexually. And examples are Gracilaria, Gelidium and Porphyra polysiphonia. So you can remember G square and P square. G square and P square. That is Gracilaria, Gelidium, polysiphonia and Porphyra. Okay, so G square and P square. Apart from that, one more important example is carrageen. As you know, 2 times this question appeared in NEET. Carrageen belong to which class? Of course, it is Rhodophyceae. 2 times it appeared. Please remember, it comes only in introduction, not in that paragraph. Okay, so I will show you in the PPT. So phycoerythrin, as you are seeing, children, they are on the surface, green color. As the light penetrates deeper, it will be red in color. They prepare the starch Floridian. G square and P square, I told you, polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. This is another important question. Floridian starch is similar to the amylopectin. Amylopectin, I hope you remember. It will be the branched structure. You will be learning in biomolecules again. So, branched structure only amylopectin. Reproduction vegetatively, asexual non-motile spore, sexually non-motile gametes. So, this is what overall, of course, it is NCERT tabular column only. The possible questions 2 to 8 flagella we found in Chlorophyceae and 2 unequal flagella we find in Pleophyceae. Rhodophyceae flagella are absent. Habitat we discussed pigments AB, AC, AD. Of course, starch, mannitol or laminarian, Floridian starch. Here Rhodophyceae, cellulose, glycogen and sulfates.
I hope you are clear. Any doubts so far, children, in algae? Shall we proceed to the bryophytes? Any doubt? Any doubts? Please ask. Let us proceed to bryophytes. So before I proceed to bryophytes, any doubts? Yes, thank you Shubhan, and thank you Pushpa Kumar. Yes, let us proceed to bryophytes. As you know, bryophytes are considered to be amphibians of plant kingdom. So because where is the habitat? In the habitat பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு அந்த ஃபங்கைல வந்த மாதிரி இருக்கும். Moist and damp areas, moist, damp and shady. Okay, அதே ஃபங்கைல வந்தது. கொஞ்சம் இங்க மார்ஷி ஏரியாஸையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம். லிவர் வார்ட்ஸ்ல கொடுக்கும்போது மார்ஷி அப்படின்ற ஒரு வேர்டையும் நமக்கு இன்க்ளூட் பண்ணி என்சிஆர்டில கொடுத்துருப்போம். ஸோ மாய்ஸ்ட், டம்ப் அண்ட் ஷேடி ஏரியாஸில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bryophytes. இப்போ bryophytesல வந்து நமக்கு ரூட் இருக்கானா இல்லை, ஸ்டெம் இருக்கானா இல்லை, லீஃப் இருக்கானா இல்லை. ஸோ நோ ரூட், நோ ஸ்டெம், நோ லீஃப். இட் இஸ் ஆல்சோ a thalloid structure. But however, root like, stem like, leaf like structure நமக்கு இருப்பாங்க. ஸோ ரூட் லைக் அதை நம்ம ரைசோய்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸ்டெம் லைக் கேலாய்டுன்னு சொல்லுவோம். லீஃப் லைக் ஃபில்லாய்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? இப்போ bryophytes பார்த்தோம்னா, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அனாட்டமி முடிச்சிட்டோம். அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, they undergo asexually, of course vegetative fragmentation, gemma cups. Especially இது நம்ம எங்க பார்ப்போம்னா லிவர் வார்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். இந்த gemma cups are they multicellular or unicellular? Yes, thank you Mr. Pranav. Thank you so much. So I am not thanking my Pushpa Kumar anyway, is my friend only and a student. Asexually, gemma cups are present. Gemma cups are multicellular or unicellular? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எழுதுறேன்னு வெச்சுப்போம். Gemma cups are unicellular, found on the ventral side of liver warts. கரெக்ட்டா தப்பா? Very good Dharani, excellent. It is multicellular, found on the dorsal side. Okay, it is multicellular gemma cups. Found on the dorsal side. Of course, liver warts la dhaan irukku. Asexually. Incorrect is the correct answer, Subhan. Very good Dharani, excellent. Yes, Dharani. Okay. As you know, sexually as always they have the antheridium and archegonium. இப்போ அந்த antheridium archegonium unicellular multicellular? Antheridium and archegonium அப்படின்றது யூனிசெல்லுலாரா மல்டிசெல்லுலாரா? பாத்தீங்கன்னா மல்டிசெல்லுலார் இல்லையா? ஸோ ஏன் இதை நம்ம ஆம்ஃபிபியஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் கிங்டம், இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுண்டன் அந்த மாதிரி லேண்ட் பிளான்ட் தான் இது. ஆனால் வந்து நம்ம ஆம்ஃபிபியஸ்ன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, பிகாஸ் இட் நீட் வாட்டர் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன். அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், இது இம்பார்ட்டன்ட் லைன், வாட்டர் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கிறது. கரெக்டா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இது ஆம்ஃபிபியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே நம்ம டெக்னிக்கல் டேர்மில் எப்படி கேட்பான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, bryophytes are non-vascular cryptogamous. Correct or wrong? These are
non-vascular cryptogamous. Is it true or false? Yes, Parthasarthi, Dharani. Yes, Pushpakumar. Subhan. Sanjay. Anybody? Is it correct or incorrect? Yes, very correct answer, Dharani. They are non-vascular cryptogamous. They don't want any xylem or phloem because they are aquatic and they do not have any leaf, stem or root to observe and conduct. So as such, thalloid they are observing. That is the correct point. Yes. Are you clear with this point? Okay. So this is regarding bryophytes introduction. We have two major class in bryophytes. One is Hepaticopsida, another one is musky, which is mosses. We are going to discuss. So let us see about the liverworts. இல்லையா இப்போ இதோட ஹேபிட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். liverworts வந்து you can find it in எங்க பாப்போம் நம்ம moist, shady, damp and marshy areas. இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பாப்போம் liverworts. ஓகேயா? Of course it is a thalloid structure. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அதுக்கு ரூட் ஸ்டெம் எல்லாம் கிடையாது. But it has rhizoids. Rhizoids on the root-like structure. Sometimes it is unicellular, sometimes it is multicellular also. Okay. Other rhizoids sort of condition. Okay. Are you clear about these things? Any doubt so far? This is habitat, adoda structure and root-like structure. We will discuss it. And regarding the sex organ, male pathina antheridium. இப்போ இந்த liverwortsல again, yes Pushpakumar, I am drawing them. So antheridium பாத்தீங்கன்னா antheridium archegonium same thalliலையும் இருக்கலாம் or different thalliலையும் இருக்கலாம். Antheridium or multicellular. Yes sir. So that is antheridium. இதே ஃபீமேல் பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிகோனியம் இருக்கும். Of course that is also multicellular, almost like this only. இல்லையா? Are you clear about male and female? இப்ப மேல் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will produce antherozoids. இப்ப லைஃப் சைக்கிள் வருவோம். Yes da, thank you da. Okay, so life cycle. இப்போ லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தோம்னா antheridium என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? biflagellated antheridia. இது இந்த ஆர்கிகோனியம்ல என்ன இருக்கோ நமக்கு அந்த ஓவா இருக்கு. ஆர்கிகோனியம் is flask shaped structure. இப்போ இங்க இது once ஓவா மெச்சூர் ஆச்சுன்னா it will release certain chemical like malic acid, sucrose. அந்த ஸ்மெல்ல வச்சுட்டு இந்த antherozoids இங்க ரீச் ஆகும். அப்ப இங்க ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது. ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததும் it forms a sporozoid and the female plantலயே ஃபார்ம் ஆகும். So this sporozoid is a parasitic condition. Okay, இப்போ sporozoid வந்து oh thank you Pranav, thank you so much. Okay, so sporozoid வந்து is it multicellular or unicellular? Hey Vatra is telling some favorite words to me. Sporozoid multicellular or unicellular?
Yes, Logan, very good evening. Logan, நாங்க plant kingdom படிச்சிட்டு இருக்கோம். Logan, bryophytes பார்த்துட்டு இருக்கோம். Very happy to see you. எப்படி இருக்கீங்க? So sporozoite வந்து multicellular இல்லையா? அது வந்து parasite இருக்கும். இப்போ yes, very good புஷ்பகுமார் and தாரிணி, it is multicellular. இதுல நமக்கு மூணு பார்ட் இருக்கு. என்னெல்லாம் பார்ட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட், சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல். இதுதான் கேப்சியூல். ஸோ இந்த கேப்சியூல் உள்ளார நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கேப்சியூல் இல்லையா? இந்த கேப்சியூல் உள்ளார யார் உட்காந்துருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர் மதர் செல் இருப்பாங்க. இந்த ஸ்போர் மதர் செல் என்ன பண்ணுவாங்க? undergo meiosis to produce spore. இப்போ இங்க ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டியூரிங் த ரெய்னி சீசன் என்ன ஆகும்னா அந்த ரெயின் வந்து இந்த ஓப்பர்குலம், இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் வந்து ஓப்பர்குலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஓப்பர்குலம் மேலே படும்போது ஸ்போர் வந்து டெகிஸ் ஆகும். ஸோ ஓகேயா, அப்போ அந்த டெகிசன் மெக்கானிசம்க்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இலேட்டார். இது என்சிஆர்டியில் கிடையாது, ஆனால் ப்ரீவியஸ்ல கொஸ்டின்ஸ்ல வந்திருக்கு. என்ன மெக்கானிசம்ல அது டிஸ்பர்ஸ் ஆகுது ஆர் இலேட்டார் மெக்கானிசம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு லிவர் வாட்ஸ்ல தான் யூஸ் ஆகுது. இங்க வந்து நமக்கு புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் கிடையாது. நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஆந்த்ரீடியா வந்து பைஃப்ளாஜிலேட், அது அப்படியே போயிட்டு ஆர்கிகோனியாவில் இருக்க ஓவமை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுது. ஸ்போரோஃபைட் அதுலேருந்தே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அ பாரசைட். அதில் மூணு பார்ட் இருக்கு, ஃபுட், சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல். இந்த ஃபுட், சீட்டா, கேப்சியூல்ல யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர் மதர் செல் இருக்காங்க. ஸோ ஷீல் டெகிஸ் த ஸ்போர். சரியா? அப்போ அவங்க எப்போ ஸ்போரை டெகிஸ் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் மியாசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மழை காலங்களில் அது வந்து அப்படி நூல் கண்டில் சுத்தினா மாதிரி இருக்கும் ஸ்போரு. அந்த மழை தண்ணி படப்பட அந்த நூல் அறந்து போய் ஸ்போர் வந்து டெகிஸ் ஆகுது. இதுதான் வந்து இலேட்டார் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் உங்களுக்கு இப்போ பிபிடியில் அதை காமிக்கிறேன். ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஆம்ஃபீபியன் ஆஃப் த பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்னு சொன்னேன். டம்ப், ஹியூமிட், ஷேடட் லொக்காலிட்டிஸில் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். அஃப்கோர்ஸ் இவங்க தேலாய்டு, இவங்களுக்கு வந்து லீவ்ஸ் மாதிரி ஸ்டெம் மாதிரி இதான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ரைசாய்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இங்க. திஸ் இஸ் ரைசாய்ட் which is unicellular or multicellular. பாத்தீங்கன்னா அந்த தேலாய்ட்ல ரெண்டுமே ஒண்ணா இருக்கலாம், ஆந்த்ரீடியம் ஆர்கிகோனியம், இல்ல தனித்தனி தேலாய்டாவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இப்போ antherozoites are released which is biflagellate to meet the archegonium, fuse with the egg to form zygote. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆந்த்ரீடியம் ரிலீஸ் ஆகுது, அது ரிலீஸ் ஆகி ஆர்கிகோனியம்ல போய் எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுது. அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்போர் மதர் செல் வந்து அண்டர்கோ மியாசிஸ் ஸ்போர் ஃபார்ம் பண்றாங்க which is டெகிஸ்ட். ஓகேயா? இதோட எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் மேட். அப்போ அந்த மவுண்டன்லலாம் அது அப்படி படர்ந்து இருக்கிறதுனால அது நல்ல சாயில்ல ஒரு கிரிப்னஸ் கொடுக்குது. அதனால சாயில் இரோஷன் நடக்காம பார்த்துக்குது. சரியா? அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது வந்து ஸ்பாக்னமோட இன்னொரு பேர் என்ன கண்டிப்பா கேட்பான். பீட்மோஸ் ஆர் பாக்மோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பாசிபிள் கொஸ்டின். இங்க பீட்மோஸ் ஆர் பாக்மோஸ் ஃபியூவலா யூஸ் ஆகும். இந்த நர்சரியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா செடிகள் காய்ந்து போகாம இருக்கிறது இந்த ட்விக்ஸ், அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஸ்பாக்னம் மேலே தான் அதை போட்டு வைப்பாங்க. நீங்க பார்க்கறது எல்லாமே இங்கே ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன். இந்த கேமிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட், சீட்டா, கேப்சியூல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற கண்டிஷனை தான் இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. எஸ்ஸா? ஸோ இது வந்து ஆன் தி மவுண்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் மேட்டாக இருக்கிறதுனால சாயில் எரோஷனை தடுக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இந்த சக்சஷன் பார்க்கும்போது முதல்ல லைக்கன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து மோசஸ் தான் ஃபார்ம் ஆவாங்க. தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரையோஃபைட்ஸ் இல்லையா? ஸோ லிவர் வாட்ஸ் இதுதான் ஜெமாகப்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டார்சலி they are found multicellular gemacups. Okay, asexually fragmentation or gemacups found on the receptacle. Sexually என்ன reproduce பண்ணுது நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது மோசஸ்ல என்னெல்லாம் யூனிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
அஃப்கோர்ஸ் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரூட் லைக், ஸ்டெம் லைக், லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து நம்ம மோசஸ்ல பார்க்கக்கூடியது. அண்ட் ரொம்ப யூனிக்கா நம்ம பார்க்கக்கூடியது பிரைமரி புரோட்டோனிமா. பிரைமரி புரோட்டோனிமா எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் லைக் அ க்ரீப்பர். க்ரீப்பர்னா அந்த ஸ்டெம் மாதிரி க்ரீப் ஆகிட்டு போகிறது தான் நம்ம க்ரீப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? செகண்டரி புரோட்டோனிமா, செகண்டரி புரோட்டோனிமான வந்து உங்களுக்கு லீஃபி ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஒரு லீஃப் மாதிரி. இப்போ இந்த பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி புரோட்டோனிமால செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் விச் ஸ்டேஜ்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க? செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் விச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி மோசஸ். என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? பிரைமரியா செகண்டரியா? யார் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? அஃப்கோர்ஸ் செகண்டரி இல்லையா? செகண்டரியில தான் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு. எஸ் சுபான், வெரி கரெக்ட் ஆன்சர், எக்ஸலென்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்தோம்னா இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் லைஃப் சைக்கிள் அதே உங்களுக்கு வந்து பைஃப்ளாஜெல்லேட்டட் ஆந்த்ரீடியா இருக்கு. And we have a archegonia which is flask like with the ova. இந்த ஆந்த்ரீடியா இந்த malic acid sucrose ஓட ஸ்மெல்லுக்காக இங்க வந்து இங்க ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிடுது. அப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஸ்போரோஃபைட் which is a parasitic condition, இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது. அப்ப இந்த பிளான்ட்ல எல்லாம் கேமிட்டோஃபைட் தான் டாமினன்ட். ஸோ இது ஃபுட், சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல். ஸோ இந்த கேப்சியூல் டெகிஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு அதே ஸ்போர் மதர் செல் மியாசிஸ் போவாங்க. அண்ட் ஸ்போர்ஸ் ஆர் டெகிஸ் த்ரூ பெரிஸ்டோமியல் டீத். இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர்ல நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய கொஸ்டின், பெரிஸ்டோமியல் டீத். எஸ் சஞ்சய், இந்த பெரிஸ்டோமியல் டீத் வந்து 16 இன் நம்பர் இருக்கும், 2 ரோல. அந்த டீத் வந்து அப்படியே மேலே லிஃப்ட் ஆகும், ஹைக்ரோஸ்கோபிக், தண்ணியை நல்லா உறிஞ்சதும் அப்படியே நல்லா ஸ்வெல் ஆகிடும். அப்போ அது மேலே எழும்பும் போது இந்த ஸ்போர்ஸையும் வாரி வெளியே எடுக்கும். அதுதான் பெரிஸ்டோமியல் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்போர்ஸ் வந்து எங்கே விழுறதோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? பிரைமரி புரோட்டோனிமா which is a creeper. ஓகேயா? அடுத்தது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? செகண்டரி புரோட்டோனிமா which is a leafy stage. ஸோ இங்கே தான் நமக்கு செக்ஸ் ஆர்கனுமே இருக்கு. Am I clear to you? ஸோ இதுதான் நம்மளோட மோசஸோட கதை. ஸோ let us see the PPT now. So for primary stage and secondary stage is a leafy stage. Primaryல creeping-ஆ இருக்கும், green color. Leafy-ல வந்து உங்களுக்கு sex organs இருக்கு. Of course vegetative by fragmentation and budding. Sexual antheridiaவும் archegoniaவும் fuse ஆறாங்க, zygote form ஆறுது. ஸ்போரோஃபைட்ல ஃபுட், சீட்டா, கேப்சியூல் இருக்கு. ஓகேயா? அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன இலாபரேட் மெக்கானிசம், அதுதான் பெரிஸ்டோமியல் டீத். எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எஸ் நவ் ஐ எம் கமிங் டு த எக்ஸாம்பிள் மை டியர் புஷ்பகுமார். எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்கான்ஷியா, bryophytes மொத்தமாக நான் எழுதுறேன். மெர்கான்ஷியா, ஃபியூனேரியா, பாலிட்ரைக்கம், ஸ்பாக்னம். இப்போ இதோட நிமோனிக்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் மை ஃப்ரெண்ட் புஷ்பகுமார், சூப்பர், ராக்ஸ் டுடே. எஸ் சார்,
Waiting for your mnemonics. Yes. So my friend Pushpa Kumar is superb and rocks today is a mnemonic. நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மெர்கான்ஷியா ஃபினேரியா பாலிட்ரைக்கம் அண்ட் ஸ்பாக்னம். நம்ம இன்னைக்கு பிரையோஃபைட்ஸ் as well as algae முடிச்சிட்டோம். சரி, இன்னைக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு சொல்கிறேன். நம்ம புக்கை எடுத்ததுமே கான்சன்ட்ரேஷன் டிவியேட் ஆகும். கொஞ்ச நேரம் போய் வாட்ஸ்அப் பார்க்கலான்னு தோணும், கொஞ்ச நேரம் போய் ஏதாவது செய்யலான்னு தோணும் இல்லையா? அப்போ புக்கை தவிர வேறு எல்லாமே யோசிப்போம் நம்ம. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆத்லெட் வந்து எஸ் புஷ்பகுமார் ஆத்லெட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் வித் ஒன் டே ட்ரையல். கரெக்டாக ஒரு நாள் கிரவுண்டு போனதும் நம்ம வந்து 400 மீட்டர் ஓடிட்டோம்னா நம்ம ஆத்லெட்டே கிடையாது. ஸோ எவ்ரிடே இட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் த மசில்ஸ். நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் மசிலை. கரெக்டாக அதே மாதிரி நம்ம எப்போல்லாம் புக் எடுக்கும் போது டீவியேட் ஆகுதோ நம்ம மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ரிவர்ட் பேக் கொண்டு வரணும். இட் நீட்ஸ் ட்ரைனிங். ஒரு 5-6 வாட்டி ஆகலாம், நிறைய நேரம் கூட ஆகலாம். பட் ரெகுலராக நம்ம அதை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வில் கம் பேக் அண்ட் ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டா கண்டிப்பாக ஸ்கோருமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ இட் வில் பி அ ஈஸி பேப்பர் ஒன்லி. கீப் ப்ராக்டிஸிங் அண்ட் ஃபாலோ டெலிகிராம் சேனல் ஆல்சோ ஃபார் த கொஸ்டின். நான் உங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனை ஓவரால் ஒரே ஒரு குட்டி பேப்பரில் சின்னதாக ஒன் ஷார்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதுவுமே நான் டெலிகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஈஸியாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு அது நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கிளாஸை நம்ம இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எனி டவுட் ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக் அண்ட் ஆஸ்க் மீ. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஆல் ஆஃப் யூ. டிப்ஸ் ஃபார் 360 வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக முதல்ல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்சிஆர்டி தான். பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி நம்மளோட பகவத்கீதா, நம்மளோட குரான், நம்மளோட பைபிள் எல்லாமே அதுதான். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், வேர்ட் பை வேர்ட் லைன் பை லைன் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அதை நம்ம தரோவாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும். மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கும் போது என்னெல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டைமிங் முடிக்கிறீங்களா அப்படின்றதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வருது, 4 ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்ப்பா. அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்க போகுது. மீதி 3 ஆப்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் கொஸ்டின் பாசிபிள் அப்படின்னு நம்ம யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம 360க்கான லெவலில் இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்போ biflagellated anthrozoids are commonly found in Ophioglossum, Sphagnum, Salvinia அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து bryophytes-ஓட கேரக்டரிஸ்டிக். அஃப்கோர்ஸ் அப்போ ஸ்பாகனம் ஆர் பாலிட்ரைக்கம் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும், அதை எடுத்துட்டீங்க. அப்போது மற்றதுலலாம் ஆந்திரோசாய்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த எல்லாமே டெரிடோஃபைட்ஸு. அப்போ அங்கே எல்லாமே மல்டிஃப்ளாஜிலேட்டடாக இருப்பாங்க. கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற ஆப்ஷனுக்கு நம்ம கொஸ்டினை போட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்தது நம்மளோட நெகட்டிவ்ஸ் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த அனலைஸ் பண்ணும் போதே நம்ம பாதி நெகட்டிவ்ஸை கம்மி பண்ணிடுவோம். ஓகேயா? ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. Yes, Pranav, you are very correct. Always Pushpakumar rocks, and he is my friend also. Thank you, Pranav. Thank you for your presence. So, இதுதான் வந்து நான் சொல்றது. Last 20 questions, Prakash, from previous chapter biological classification போட்டிருந்தேன். நான் இப்போ ஒரு 50 கொஸ்டினும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். அதுவுமே டெலிகிராமில் போடுறேன். அண்ட் 1 ஷார்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன். அப்படி ஷார்ட்டாக ஒரே பேஜில் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸில் அது வந்து கண்டிப்பாக என்சிஆர்டி அளவுக்கு இருக்காது. பட் நீங்கள் வேகமாக படிக்கிறதுக்கு ரிவிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அதுவுமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இதுதான் என்னோட டிப் ஃபார் டுடே. ஸோ இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃபோக்கஸிங். நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நீட்டுக்கு எவ்ரிடே பயாலஜி படித்தாகணும். பயாலஜி மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்கோரை ரைஸ் பண்ணும். 360/360 is not very far away if you spend your time every day for biology. Am I correct? Yes Sanjay. 2 டாபிக்ல 2 கொஸ்டின் அப்படி ஓவரால் நம்ம எடுத்துறோம். 2ல டைலமா வருது அப்படின்னும் போது அஃப்கோர்ஸ் அகெயின் நம்ம வந்து முதல்ல தரவா இருந்தோம்னா நமக்கு அந்த டைலமா மோஸ்ட்லி வராது. அப்படி வரும்போது வேற வழியே இல்லை, 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்கு குழப்பம் இருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா
ஒன் சான்ஸ் நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம் 90% இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னும் போது யூ கேன் டேக் அ சான்ஸ் அண்ட் பபிள் இட். இல்லை எனக்கு தெரியாது அப்படின்னும் போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் நெகட்டிவ் யூ கேன் லீவ் தட் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் அதை ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் டைம் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகேயா? அண்ட் எவ்ரி டைம் இந்த பேக்லாகை நீங்கள் படிச்சுட்டே வரணும். நீங்கள் முடிச்சு போன போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே திரும்ப 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 ரிவிஷன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த நெகட்டிவ்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கலாம் இல்லையா? எஸ், தேங்க்யூ ஸ்ரீகாந்த். Yes, Subhan, I will post questions. Lack of time only is the reason. I will post, Subhan, definitely. In the questions, allame ninga tested. I am also personally sending each and every topic to you. Do well, Subhan. Definitely, na podra critical questions allame ready panni podra. அது நீங்க தான் சொல்லணும் திலக். எனக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். ப்ரிப்பேர் na NCRT lines only. Yes, thank you all. Any other doubts? Thank you Sanjay for interacting. I hope I cleared your doubts. And Subhan, Tilak, thank you all for participating. Any other doubt? Thank you Subhan. Thank you Parthasathi. Thank you Dharmi. Yes, definitely Sanjay will do that also. Hard questions, most probable questions we will do. Okay, as we finish one unit at least we'll do that. Okay Sanjay. Thank you Shrikant. Thank you Arini. Thank you Arini for your participation. Thank you so much. Thank you children for your love and support for all of you. I hope I cleared all your doubts and little bit clearance will be there. Keep revising, keep practicing. Bye.